to share our progress made to date on the county's COVID-19 vaccination plans and our ongoing efforts to uphold transparency. You will hear from Dr. Marty Fenstersheib, providing the latest updates. You will also hear from Dr. Ahmad Kamal today, the county's Director of Healthcare Preparedness, to provide the latest updates on our ICU capacity. After both doctors have presented, we will go into a question and answer time, and then after that, our PIO representatives will provide statements in Spanish and Vietnamese. Thank you. Doctor? Thank you. Good afternoon. I wanted to let everyone know that the county has been working diligently to prepare for receiving the first allocation of vaccine, and that we are expecting that to arrive around December 15th. To that end, we've been preparing logistically for the Pfizer vaccine, which most likely will be the first vaccine that's approved. None of the vaccines have been approved yet, and that will occur after the vaccine manufacturers meet on December 10th and get an approval from the FDA. That's the Pfizer vaccine. We expect the second vaccine, the Moderna vaccine, to meet with the FDA on December 17th and get an approval. When that happens, then the vaccines will be shipped to the various states and localities. The state of California has told us that they will be receiving around 327,000 doses of vaccine from the Pfizer manufacturer in the first allocation. This is a very small amount, and we expected this. So there will be subsequent allocations that come, but we are going to be receiving in this county about 17,500 doses of the Pfizer vaccine, and we look to see that most likely coming on around December 15th, a day before or a day later. We expect it around that time. The first doses of vaccine will have been prioritized already by the federal committee called the ACIP, that's the Immunization Practices Advisory Committee, and that's part of the CDC, and they have already prioritized that the earliest vaccines, those early vaccines that we will be getting in small numbers, are going to be prioritized for the acute care health workers in hospitals for the most part, and also the second priority is for residents of long-term care facilities. We certainly will not get enough vaccine for both of those large groups, but this is the first allocation, and we expect subsequent allocations over the next several weeks. The hospitals are preparing and have prepared to receive this vaccine. The Pfizer vaccine, as you know, requires very low storage and special freezers, and so the hospitals are preparing for that, and the county, also the health department, has purchased those freezers, so we will also be prepared. The hospitals will be vaccinating their own healthcare providers within their facility, and the county is going to focus on vaccinating staff at the long-term care facilities, mostly the skilled nursing facilities. Those are very high-risk facilities. Just for instance, they have about 5% of all of our COVID cases, but represent over 45% of the deaths from COVID. So again, a very high-risk area. Subsequently to this prioritization, the ACIP, that federal agency, will give us additional priorities, which will be followed by the state and by us as we get more vaccine. And again, over time, we will most likely see the Moderna vaccine and some additional vaccines over the course of a few months. Eventually, we will expand the vaccine priorities to other members of our community, again, as we are being directed. That will come over the next several weeks to several months. And so the vaccination program will take quite some time, probably well into the next spring and summer to complete. We want to remind everybody, though, as we start to give vaccinations, that does not mean that we should not be as diligent and vigilant about our prevention measures. So even as we start giving vaccines, we want to make sure people remain vigilant, keep their mask on, keep all of the social distancing guidances that we have said. So more updates as we receive them, but that's where we are at this point. Thank you. Good afternoon.
Yesterday, our county set a new record with 1,450 new patients diagnosed with COVID. To put that into perspective, this is double the record we set just last week. We are clearly seeing increased levels of transmission in our community, and we know from historic data that about 10% of individuals diagnosed with COVID will need hospitalization. Yesterday, we had 62 new individuals hospitalized, and we expect that this number will be above 100 in the very near future. With that, we are very concerned about our healthcare system's capacity, in particular when it comes to ICU beds. As of today, we have 50 empty ICU beds remaining in our county. That's 50 beds for a county of 2 million people, to care not just for COVID, but to care for everyone who needs critical care in a hospital. Many of our hospitals can continue to have 5 or fewer vacant ICU beds. The hospitals are doing their part. They are working very hard to balance the load among themselves. They are canceling elective surgeries. They are finding nurses in their systems and deploying them to the most critically ill patients. The county is also looking at all options, including sites where people may be able to get care, looking with our regional county partners at how we may be able to expand options for treatment. But we cannot do this alone. We need to all redouble our efforts right now to help prevent the spread of COVID. We need to wash our hands. We need to distance. We need to wear masks. This is the only way that we're going to get through this. Last spring, our community showed that we are able to flatten the curve. Now is the time where we all must come together and remember that spirit we had and get at it again. As Dr. Marty said, a vaccine is coming and it does provide hope, but it's not going to be immediate, and we need to get through this time together. Thank you very much. Thank you, Dr. Fenstersheib. Thank you, Dr. Kamal. We now will move into our Q&A portion of the press conference. Are there any questions? Yes. So you're following the regulations, when it comes to who should get them. Is there any part where the county might make some decisions that go different than what's been recommended at the California level or even the federal level? Okay. Isn't it up to the county ultimately, or would you intend to follow exactly as is recommended for who gets it and what it is? A number of questions there. So the question is, will the county be deviating from the vaccine distribution recommendations made at the state level? And is that a decision that counties are empowered to make? So we'll turn to Dr. Marty Fenstersheib to answer that question. Thank you for that. We are going to be following the directives and the requirements from the federal and the state vaccine experts. And most of those will come subsequently with meetings of that ACIP committee and directions from the state. We know that the vaccine, again, is not going to be coming in the large numbers that we will need it, and so we expect the state to give us some additional tools to do some of the sub-prioritization that we will need, including making sure that we meet all of the equity requirements so that the people that are most impacted by this disease will have an opportunity to receive vaccine. That's all going to come. We're following a strict guidance from them, and hopefully everything will roll out smoothly over time. Thank you, Doctor. Any other questions? Okay, so this concludes the English language portion of our presentation today. To ensure that this message is received by as many of our residents as possible, we will now have a PIO representative provide today's statement in Spanish, followed by a PIO representative to provide today's statement in Vietnamese, and they will both be available for further comment and statements for one-on-one interviews afterwards. Thank you. Buenas tardes, Rodrigo García, oficial de Información Pública.
El condado de Santa Clara anticipa una asignación inicial de 17.550 dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 que se distribuirá de acuerdo con las pautas estatales y federales al personal de atención médica y a los residentes y al personal de los centros de atención a largo plazo. La primera fase del enfoque refleja el suministro limitado inicial de la vacuna. Las 17.550 dosis son suficientes para dar las 2 inyecciones necesarias a 8.775 personas en un intervalo de 21 días. A medida que se disponga de más suministro de la vacuna Pfizer y otros fabricantes, se puede seleccionar poblaciones adicionales para la vacunación, incluyendo personal de primeros auxilios, trabajadores esenciales, personas con afecciones de alto riesgo y adultos mayores. La primera dosis de la vacuna está prevista para este mes. Los funcionarios de salud del condado enfatizaron que todos deben mantener un estricto cumplimiento de todas las medidas de prevención vigentes que se han identificado y se han intensificado antes del calendario estatal, porque las tasas de casos, las hospitalizaciones y las tasas de positividad de las pruebas están aumentando y la curva es más pronunciada que nunca. En cuestión de la situación de los hospitales, el condado sigue muy preocupado por mantener la capacidad de los hospitales, ya que los récords se rompen con regularidad. Hasta hoy ha habido 1.450 nuevos casos en el condado de Santa Clara, 511 muertes confirmadas en total, 62 nuevas hospitalizaciones y la capacidad en la unidad de cuidados intensivos está al 15%. El doctor Ahmad, director de preparación para la atención médica del condado de Santa Clara, menciona que las hospitalizaciones siguen en aumento y la capacidad de aumento podría tener que usarse, pero la dotación de personal podría ser problemática. La mejor alternativa en este momento es prevenir las hospitalizaciones en primer lugar, siguiendo todos los protocolos para prevenir la propagación de COVID-19. Muchas gracias. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay quận hạt Santa Clara đã tổ chức một buổi họp báo để đưa đến cho quý vị những kế hoạch phân bổ vaccine COVID-19 đợt đầu tiên tại hạt Santa Clara, đồng thời cũng cập nhật những cái con số nhiễm bệnh mới nhất, những ca nhập viện của quận hạt của mình từ tuần trước và cũng đưa ra những cái kế hoạch làm cách nào để mình có thể giảm thiểu cái rủi ro lây lan COVID-19 trong quận hạt. Kính thưa quý vị, hạt Santa Clara dự kiến sẽ phân bổ 17.550 liều vaccine COVID-19 đợt đầu tiên theo hướng dẫn của tiểu bang và liên bang cho nhân viên y tế, những cư dân và nhân viên tại các cơ sở chăm sóc dài hạn. Ở giai đoạn đầu tiên thì nguồn cung cấp vaccine bị hạn chế bởi vì 17.550 liều chỉ đủ để cung cấp cho 8.775 người mà thôi, bởi vì một người là sẽ có tiêm 2 mũi vaccine và 2 mũi đó là sẽ cách nhau 21 ngày. Những cái người tiếp theo được tiêm chủng là những nhân viên tuyến đầu, những người làm công việc có rủi ro cao bị nhiễm bệnh COVID-19, những người dễ bị nhiễm bệnh, có sức đề kháng yếu và những người cao niên, thì những người này sẽ là những người cho cái đợt tiêm vaccine tiếp theo. Các cơ quan y tế, các viên chức sở y tế của quận hạt nhấn mạnh rằng tất cả mọi người phải nghiêm ngặt tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19 bởi vì những cái số ca nhiễm của mình bị tăng cao và do đó cái khả năng giường bệnh của mình sẽ không có đủ để cung cấp các dịch vụ y tế cho các cư dân nữa. Chúng tôi tiếp tục thấy sự gia tăng bùng nổ các trường hợp COVID-19 trong quận hạt. Ngày hôm qua thì mình đã có một kỷ lục nhiễm COVID-19 là mình có 1.450 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 62 trường hợp phải nhập viện và mình không có thấy cái tốc độ này sẽ chậm lại, thành ra là các viên chức sở y tế đã rất là lo lắng. Mình vẫn lo ngại về khả năng bệnh viện, giường chăm sóc đặc biệt
Bởi vì tính đến hôm nay thì giường chăm sóc đặc biệt chỉ còn trống 15% mà thôi. Thì điều này tương ứng là mình chỉ còn 50 giường phục vụ cho 2 triệu dân trong quận Hạt. Ngoài ra thì mình có 5 bệnh viện thì có 5 giường chăm sóc đặc biệt trở xuống. Có nghĩa là mỗi bệnh viện chỉ còn có 1 đến 2 giường chăm sóc đặc biệt mà thôi. Các bệnh viện cũng đang cố gắng làm sao để sắp xếp số giường bệnh và sắp xếp những cái người mà đi vào bệnh viện để có thể được chữa trị. Các viên chức sở y tế cũng đang cố gắng chắt lọc là những ca phẫu thuật không có gấp thì mình sẽ loại bỏ những ca phẫu thuật đó, và đồng thời cũng cho thêm một số giường bệnh để mình có thể có đủ giường bệnh và có đủ cái năng lực nhân lực để có thể phục vụ cho những người bệnh. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người là phải ở yên ở trong nhà và tránh đi những cái chuyến đi không cần thiết. Nếu như mà quý vị muốn biết thêm về những cái chi tiết, những cái cách thức phòng ngừa Covid-19 và những cái chỉ thị được đề ra bởi Sở Y tế Công cộng thì xin quý vị hãy vào cái trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi đã cập nhật những cái chỉ thị cần thiết lên trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng quận hạt Santa Clara bằng tiếng Việt là www.scc.gov.org. Xin kính chúc quý vị bình an. Xin cảm ơn.